Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Capuchin TV popote pale ulipo, karibu juu ya mwamba huu. Jumapili ya 5 ya kipindi cha Pasaka, tunaendelea kusherehekea ufufuko wa Bwana, na kama kawaida hapa tunaongea kuhusu imani na maadili, wito, utume na ushuhuda kutoka mtazamo wa kanisa na imani Katoliki. Na baada ya kuweza kufurahia pamoja na waumini wa Jimbo Katoliki la Garissa wakati wa kusimikwa askofu wao watatu, Askofu George Muthaka, tumerudi mjini na tunaendelea na kipindi hiki cha juu ya mwamba huu, ikiwa leo Jumapili hii ya 5 Baba Mtakatifu amewatangaza watakatifu 10 miongoni mwa wengi ambao ni mashahidi wa imani kuwa watakatifu. Wametoka katika ngazi ya kuwa wenye heri kuwa watakatifu, na pamoja nasi studio ni baadhi ya wafuasi, watoto wa hawa mashahidi ambao ni Mtakatifu Charles Eugene de Foucauld pamoja na Anne Maria Francesca Rubato. Karibuni tuweze kusikia zaidi kuhusu hawa watakatifu wa Mungu, mashujaa wa imani. Kutoka upande wangu wa kushoto ni Baba Peter Mbuchi. Karibu baba. Asante sana. Pamoja nasi pia ni Sister Tabitha Njoki. Karibu sister. Asante. Na pia tunaye Sister Marieta Dinda. Karibu sister. Asante. Tunaanza nawe baba, kwa kidogo zaidi ujitambulishe. Umezaliwa wapi, umekaa katika parokia gani, na ulijipataje katika ushirika huu wa walei wa Mtakatifu Charles de Foucauld ama Brother Charles of Jesus? Mjambeoni watazamaji. Asante padre kwa vile umetupatia mwongozo mwema wa vile tutaongea. Kwanza pale mtu alizaliwa. Nilizaliwa Murang'a, jimbo la Murang'a sasa, na nikabatizwa. Parokia gani? Parokia ni Tudho Parish, ndipo nienda shule na standard 1 up to 4. Kutoka hapo nikaja North Kinangop ambapo nibatiziwa 1967. Na ukitazama kulingana na mwongozo wako kusema pale sasa niko parokia ya Utatu Mtakatifu hapa Buruburu Phase 1, ambapo mimi ni kama tuseme anayewajibika mambo ya liturgia kwa CMA, na ni mwanachama wa jamaa ya Mtakatifu Anne, small community, Christian community. Jumuiya ya Mtakatifu Anne. Yeah. Asante. Sister. Asante Father kwa kutualika huku, na ninafurahi kuweza kuongea juu ya huyo mtakatifu wetu. Na kwa majina naitwa dada mdogo Tabitha Njoki. Nimezaliwa parokia ya Rusho, ambapo sasa imegeuka, niko watu wangu wako kwenye parokia ya Gasharage kwa sasa. Na niliingia shirika mwaka wa 70. Kwa hivyo nimeishi kwingi tangu siku hiyo, hata siwezi kutaja. Kwa sasa hivi niko umoja. Jina shirika yako? Little dada wadogo wa Yesu. Little Sisters of Jesus. Of Jesus, ambao wamezaliwa kutokana na ni moja ya matunda ya Charles de Foucauld. Karibu sister. Sister. My name is Sister Marieta Dinda, member of the Capuchin Sisters of Mother Rubato. I was born in Kibwezi Parish, but now currently Kinyambu Parish, Machakos Diocese. Asanteni sana. Na pengine tuweze kuongea kwa kifupi kutoka kwa hawa mashujaa wa imani. Kila mmoja wao ni shujaa na shahidi wa imani. Na pengine kwa kifupi baba, utuelezee huyu Mtakatifu Charles de Foucauld alizaliwa wapi, alikuwaje mpaka akajipata kuwa mtawa? Alikuwa padre bila shaka. Alikuwa padre ambaye alibatiza mtu mmoja peke yake. Na ni muhimu sana ya kwamba tunamchagua, anateuliwa kuwa baba mtakatifu.
swali hilo lako wa padre ningempasia dada yangu kwa vile tumepanga aelezee ndio na mimi nichukulie hapo nyumbani. Tueleze sister. Charles de Foucault alizaliwa Strasbourg in France. Mwaka wa 1858. Na baadaye akawa wazazi wake wakafa akiwa na miaka 5 hivi. Wakafuatana kwa miezi 6. Kwa hivyo alipata kwa mtoto ni vigumu. Akachukuliwa yeye na dada yake mdogo wake ambaye alikuwa na miaka 3 wakati ule. Wakachukuliwa na wazazi wa mama yao, ndio waliwalea. Na tena babu yake wakafa tena akiwa na miaka 20. Kwa hivyo aliteseka kidogo, nitasema kidogo juu ya vile alipitisha ujana wake. Alikuwa ni watu wana uwezo mwingi wa kifedha na kujulikana. Kwa hivyo alisomeshwa na babu yake, na kwa kuwa alipata shida akiwa kama miaka 15 hivi, akiwa secondary school alianza kusoma mambo mengi filosofia ya siku hizo. Akakuta watu hawaelewani, wengine wanasema Mungu hayuko, Mungu yupo. Sasa yeye akachanganyikiwa, alikuwa anajiuliza kweli yuko ama hayuko. Akaachana na mambo ya dini. Akiwa mdogo alikuwa amelelewa vizuri sana katika imani ya Kikatoliki, lakini aliacha. Na sio hiyo kuacha tu, alikuwa tu na tabia zingine, kutumia hiyo pesa, na alikuwa anapanga akiwa mkubwa kidogo, kwa maana alitumwa alipelekwa kwenye army. Lakini alikuwa anafanya parties kwa mwanajeshi. Yani anakuwa tu ni maisha, alikuwa anatafuta maisha ya kiraha sana, lakini hakuwa anapata hiyo raha. Hakuwa na hizo sherehe nyingi, yeye alikuwa haongei, anakuwa tu hapendi hata kuwa hapo. Afurahi, lakini bado anaendelea. Kwa hivyo kuna na kuishi tu maisha ambayo haikuwa sawa sana. Na alisema baadaye alikuwa anaona tu haisi vizuri. Lakini aliishi tu kwa maana hajui, aliteseka hiyo. Basi na pia alifukuzwa kwa ame wakati fulani, hata shule alikuwa amefukuzwa. Babu yake akamfundisha kutoka, akamwandikia mwalimu. Alafu baada hiyo ikaisha. Sasa kwa ame ikaisha. Sasa kuna fesi nyingine alienda, alikuwa anafanya Algeria. Baadaye alipofukuzwa akarudi tena. Baadaye akasikia kuna mtu anahitajika wa kufanya kuenda kuingia Morocco. Mzungu wa kwanza, hakuna mtu alikuwa amefanya hiyo exploration. Akasema atafanya. Alijipataje kuwa padre? Alijipataje kuwa padre? Baadaye sasa labda ngoja niachane na hiyo. Morocco akaenda akawa ndio hapo sasa aligeukia, kwa maana alikuwa huko ndani ya watu akijaribu kuelewa kila kitu na kuchora ramani ya nchi. Akakutana na Waislamu kabisa ambao walikuwa wanasali na pia walikuwa wema. Wangemuua kwa maana, lakini hawakumuua. Alikuwa amejifanya kama ni Myahudi akipitia huko, lakini kuna wale waligundua, wakasema mgeni ametumwa na Mungu, hawezi kuuliwa. Sasa akaanza kujiuliza, haiwezekani, Mungu hayupo. Kama hangekuwa, hakuna watu hawangekuwa wanaomba hivyo. Kwa uwepo wa Mungu ni hakika. Kwa hivyo ni hapo sasa mambo yalianzia. Baadaye sasa akarudi, alikuwa anaandika hiyo exploration yake Paris, na
walikuwa wamtuse sana, lakini sasa haikuwa na maana tena. Manake alikuwa ameanza kugundua kwamba mambo ya dunia hii sio hiyo tu. Na tayari akiwa kijana alikuwa pia anaona haimletei furaha. Sister, tuambie kuhusu mtakatifu Anna Maria Francesca. Alikuwa nani? Who was she? Anna Maria Francisca was born on the 14th of January 1844 in Camagnola, that's in Italy. And she was the 7th daughter of her parents. And she grew up at the age of 4. Her father died. And later, her mother died at the age of 19. Wow. And when the mother died, she went to live with one of her relatives because the parents were not there. And it is after the death of her mother that she started dedicating herself into works of charity, and she chose no other love apart from the love of Christ. She then started engaging herself with the charitable work, working with Kotolengo, working with the young children, with the Don Bosco. And that is how Anna Maria Francisca realized our vocation in life. With the same issue of Mother Anna Maria dedicating ourselves into charitable work, which she valued a lot, and attending masses in the Capuchin chapel. It's where one time she was walking, going from mass as usual, because she used to attend daily mass, because she actually valued the Eucharist. The Eucharist was the center of her life. One day she was coming from mass. There were some builders who were constructing a certain building, and one of the laborers in that building was injured, and she offered her help. It is that time that the Capuchin friar, Father Angelico, recognized this young lady who used to attend masses in their chapel, and got to know more about her. And that actually marks the beginning of how the Capuchin Sisters of Mother Rubato today, but that time was now called the Tertiary Capuchin Sisters of Loana. So Father Angelico, a Capuchin friar, requested Anna Maria, who was just a young lady, to begin, with his help, a religious congregation, the then Capuchin Sisters of Loana. Tunaongea na wafuasi wa watakatifu waliotangazwa na Baba Mtakatifu Charles de Foucauld na Mtakatifu Maria Francesca Rubato. Baba, tumesikia wote wawili katika maisha yao walikuwa mayatima katika umri mdogo sana, na licha ya kwamba walikuwa mayatima, hiyo haikuwa punguzia nia yao na ukakamavu katika kumfuata Mwenyezi Mungu na kuishi imani na maadili. Inatufundishaje katika maisha ya sasa kwamba katika jumuiya yetu ya waumini kuna wengi ambao hawana wazazi, lakini bado tunaona wanajitahidi katika maisha ya kawaida? Shukran. Si ajabu, ni kazi ya Mungu. Jibu langu ni kwamba kama jana kwa mfano, niingia katika City Carton in Nairobi, na kwa hiyo parokia yetu nikakuta mapadri wachanga sana, kama watoto kwangu, lakini ile kazi wanafanya ili nifanya karibu nitokwe na machozi, si ya uchungu, ya shukrani, kwa vile wanajitolea kama wametumwa na Mungu kusaidia maskini kutoka City Carton. Unga, nguo, dawa, maongezi. Na hapo ndiko nikakumbuka huyu Charles de Foucauld, ambaye Charles de Foucauld, kumjua kwake wakati huo na leo, ndio nijibu swali lako, nilipitia kwa hawa masista. Nikiwa mimi ni theolojia, Mkatoliki theolojia, lay theologian. The late Bishop Dingi Mwananzeki alinituma kwa hawa masista, wakiwa wa Jerumani, wa Swizi, wa Nigerian, wa Tanzania, kuwa kama chaplain wao. Nikwambie ya kwamba nitumwa kama mwalimu na nikama mwanafunzi. Kujifunza neno moja
ambalo hata theolojia haivutoi sana. Imani ni kwa nini tuko hapa, Yesu Kristo. Bila Yesu kila kitu ni bure. Sasa hawa masista wakanifanya nifikirie upya wito wangu. Kwa nini mimi ni theolojia Mkatoliki hivi? Kwa sasa tunapoongea sasa, huyo mtakatifu Charles de Foucault aliyekufa peke yake mikononi in Sahara Desert, akadungwa na mtu, akapigwa risasi na mtu, akaanguka akiwa ameshika sakramenti takatifu, na baada ya siku kadhaa wakamkuta maiti ameshika hiyo. Alikuwa amesema ya kwamba unless a seed dies, it remains alone. Once it dies, it brings forth fruit. Jibu la swali lako. Tarehe 22 mwezi wa 7 kuna kitabu kinatokea, kimeandikwa na wafuasi wa Charles de Foucault 11. Mmoja wao hapa karibu, unaweza kuongea naye, anaitwa Father Joseph Hili, na kitabu hicho kimeandikwa Brother to All. Kwa hivyo Charles ni kama brother to all. Ukiangalia katika mafundisho ya kanisa 1967 March, kanisa lilisema, ukiangalia all the missionaries katika dunia mzima, katika the history of the church, one example summarizes what the church, faithful to Jesus Christ, it spreads the gospel. Kasema ni Charles de Foucault. Kasema that one example is enough. The details are contained in Progressio Populorum, Article 12. Juzi wakati Baba Mtakatifu huyu tunaye sasa alipokuwa akiongea juu ya dunia ya leo inaweza kuishije, Mungu tutamtangaza namna gani, mambo mawili ya muhimu sana yalinifitia moyo kwamba Charles de Foucault, the prophet of our times, as we say in our own congregation. Kuna hiki kinaitwa Fratelli Tutti, at all our brothers, wote ni ndugu. Na alipoandika hivyo, washirika wa Jesuits mwaka 2020 wakaandika article ambayo labda utapata baadaye, kwa sababu is copyrighted by the Jesuits who have been working with the Pope from 1850 up to today. Walisema fraternity and social friendship. Niliona jana macho. Fraternity, hama brothers, hama priest, na hawa watu kutoka mtaani huko, they are in their own fraternity and they are in social action. So today we have also to remember that article was reproduced last week. Na kila mtakatifu anakuwa na historia yake baada ya kukua, kuitwa na Mwenyezi Mungu, kukubali wito wake, na maisha yake yalenge katika kutangazwa mtakatifu. Sister, tuanze na wewe tena. Huyu mtakatifu Maria Francesca alihudumu vipi baada ya kuitwa na Mwenyezi Mungu? Alihudumu wapi? Alifanya kazi zipi ili sasa maisha yake yawe mfano? What did she do with her life? As I have just said, Anna Maria was very much dedicated to charity work, working with the Cotolengos, working with the Don Bosco, but she did not want to limit her service only in Loano, where the Capuchin tertiary sisters of Loano were. She wanted a missionary congregation where the sisters would go out actually to different countries and serve the poor, because her aim was serving the poor. Our charism is love God, they're all good. And we do this mostly working with the poor people. So Anna Maria went out of Loano, out of Italy. She went to many other countries. She went to Uruguay, Argentina, Latin America, all these countries. And then at the end of it all, Mother Francisca
who is Anna Maria, died in Uruguay as a missionary. And that is where she was serving the poor people. And like today, I say, though Anna Maria died, she's still alive in her daughters. The Capuchin sisters of Mother Rubato, who are missionaries working in the same countries. We are in Africa, we are out of Africa. Out of Africa, where Mother Francisca died, our sisters are there in Uruguay. And when she died, she said that she wanted her remains to be buried among the poor people that she used to serve in Uruguay. Wow. Thank you. Tunaongea kuhusu watakatifu hawa wawili miongoni mwa wale 10 ambao Baba Mtakatifu amewatangaza kuwa mashujaa wa imani. Tunaongea kuhusu Mtakatifu Charles Eugene de Foucauld pamoja na Anne Maria Francesca Rubato. Baada ya kitambulisho tutajua zaidi kuhusu kila mmoja, jinsi alivyoishi maisha yake na nini tunajifundisha kutoka kwao sisi ambao tunaishi imani yetu karne ya 21. Baada ya kitambulisho, kaa nasi. Wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Sakramenti ni nini? Na misingi yake iko wapi katika Biblia takatifu? Wavijua vipindi vya kanisa Katoliki? Ni alama na vyombo gani vinavyotumika katika maadhimisho ya ibada zetu? Ungana nasi kila siku ya Jumanne saa 1:30 jioni katika kipindi cha Sakramenti na Biblia. Ni kutoka hapa Capuchin TV, tukikuza imani Katoliki kwa pamoja. Capuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Karibu tena mtazamaji wa Capuchin TV. Juu ya mwamba huu, ikiwa leo ni Jumapili ya 5 ya kipindi cha Pasaka, tunafurahi na kanisa zima baada ya 10 kutangazwa kuwa watakatifu na Baba Mtakatifu Francisco kule Vatican. Na hawa wawili ni Mtakatifu Charles Eugene de Foucauld na Anne Maria Francesca Rubato, na wafuasi wao wako hapa studioni, na nilisahau kusema kwamba wametoka katika parokia moja ya Our Lady of Guadalupe, eneo la Adams Arcade, jimbo kuu Katoliki la Nairobi. Tueleze Baba, katika kutangazwa mtakatifu yeyote yule lazima miujiza ipatikane ama ziwe ishara ambazo zimeashiria kwamba kweli maisha ya yule ambaye ametangazwa hayakuwa ya kawaida, ndio anatangazwa kuwa mfano kwa wengi. Padre Charles de Foucauld alikuwa mpadre wa aina gani na maisha yake yalimsukuma vipi ili atangazwe kuwa mtakatifu? Asante sana Father. Vile nimejitahidi kwa kuelezea ni kwamba akiwa padri alibatiza mtu mmoja peke yake kwa hiyo miaka yote ya upadri. Kile kilimfanya atambulike sana ni vile alikuwa msomi kwa watu Tuaregs, kuishi na wao, kula na wao, kila kitu, hata kuwapeleka Ofranza. Alijulikana sana wakati huo kwa kusema Wafranza na Waafrika waangaliane macho kwa macho kama ndugu, si mmoja pale juu au mwingine pale juu. Hiyo heshima yake ya kuwaweka watu sawasawa kama viumbe vya Mungu, hiyo ilikuwa jambo kubwa sana la kumtabua hivyo. Kwa wakati huu nimesemea kwamba in the post-Vatican Church, the Church of the Second Pentecost, because that is what we are called theologically, katika Popularum Progressio nikaelezea kwamba
alitatajwa kama mfano wa pekee unaotosha. Maisha yake ni miujiza ya kuona kila watu ni ndugu, kuwalinda wasiharibiwe na Wafransa, kuwakemea Wakranza hasa wa white fathers wa Franza, kuwakomea sana kwa kutotambua kwamba wao ni binadamu kama Watuaregs na Waafrika wengine. Kwa hivyo kanisa liliposema huyu ni mfano wa kutosha wa pekee wa vile kanisa likiamini Yesu Kristo na kumfuata, linasaidia watu, shule, hospitals na kila kitu, huyu ni ndugu wetu. Ndipo nikaambia masisa, nikaomba ya kwamba kwa vile tunaendelea mpaka mwezi wa 9 ndio tutakuwa na mambo mengi sana katika Kenya hii, ndipo pale tutakuwa tumekusanya kwa washirika wetu wote miujiza ambayo kanisa Katoliki limechukua. Sisi wenyewe tayari tulikuwa tumesema huyu mtu ni baba ni mtakatifu, ni kama John Paul, huyu ni mtakatifu. Katika ushuhuda huo tunakumbuka kwamba amefanya katika maisha yake ya upweke ama katika maisha ya upweke katika Algeria ambayo iko hapa Afrika, na tunakumbuka katika maisha ya watakatifu, Mtakatifu Agostino alizaliwa Afrika na Mama Monica. Tunakufundishaje sisi kuhusu vito wetu na maisha yetu hapa Afrika, sisi ambao pengine hatuna wengi watakatifu miongoni mwetu? Na utakatifu pia ni kukubali yule mwingine, kumpenda, kujua shida zake zinakuwa zako, kama ndio alikuwa anafanya Charles. Alikuwa kabisa ameingiliana na hawa watu na akajifunza lugha yao kabisa ambayo haikuwa imeandikwa na mtu yeyote akaandika. Hawa watu wale aliwapenda kwa maana wao walikuwa wanaangaliwa sio vizuri sana na Waarabu, nao Wafaransa pia walikuwa wanaona wako juu ya kwa hivyo yeye alikataa hiyo, na aliishi nao tu kabisa. alikuwa anataka kuishi kusali kabisa, lakini watu walikuwa anakuja anawapokea tu, akaanza kuelewa, akaita mahali pake fraternity, mahali ambapo ni ndugu ni nyumba ya ndugu. Hata nyumba zetu zinaitwa tu hivyo. Na pia niseme tuko wengi mashirika na grupu za lay people ambapo tumezaliwa kutokana na maisha yake na mfano wa maisha yake na ni baada yake kufa. Sister Maria, tuelezee katika kutangazwa kuwa mtakatifu Anna Maria Francesca Rubato tunafundishwa nini kile ambacho pengine kilimsababisha zaidi akaja mtakatifu? What that miracle, that sign that the church was looking for? Let me just begin by saying, as I said earlier, Anna Maria devoting ourselves to charitable work, in dying in Uruguay on the 10th of October 1993, she was recognized as the martyr of faith and the first blessed of Uruguay, 1993. And after this many years, Mother Francisca with Anna Maria has been recognized as a saint by the church because of the miracles which have happened through intercession. Just to name, there was a young man in Uruguay who was very sick, and doctors had lost hope in him, and it was over. But through the intercession, through prayers, through the intercession of Anna Maria, this boy got well. And this is just one among the miracles that have been recognized by the Mother Church through Anna Maria. Hapa nchini tunaye mtumishi wa Mungu aliyekuwa Mwadhama Morris Michael Cardinal Otunga, ambao tunamuomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa waumini atuonyeshe ishara kwamba anaweza pia yeye kutangazwa kuwa mwenye heri Mwafrika mzalendo wetu Mkenya. Sister Tabitha, tuelezee katika maisha yenu kama masista na Baba Peter Mbuchi, ni katika nini hicho ambacho shirika lenu lilichukua ili muweze kuitwa dada wadogo wa Yesu? Nani aliyewazaa katika shirika, na maisha yenu yako wapi katika hapa nchi ya Kenya? Shirika lenu liko wapi hapa nchini Kenya, na nini hicho ambacho mnaishi kama wanasema kama karama ama charism yenu?
na kutoka Charles na pia tuna mwanzilishi wetu sister kama sisi. Ni kwamba maisha ya Sara alikuwa anazingatia sana. Yesu alikuwa anaona Yesu ndiye huyu katika Eucharistia, anaongea naye, anatafakari sana Biblia. Kwa hivyo maisha ya Sara, na alikuwa anasema, Yesu alisema ukifanya hiki kwa mmoja, ukimpa maji mmoja mdogo wa wale wote wadogo, ni mimi umenipa. Kwa hivyo yeye alikuwa anasema, huyo Yesu alisema hivyo, ndiye huyo yuko kwa Eucharistia. Kwa hivyo kusali, na ndio hiyo kusali ndio ilikuwa inamtuma kwa watu, na awapende hao wote bila kusema huyu ni mdogo. Haya basi, hiyo ni amana sana kwetu. Na pia alikuwa anaishi na watu, ndani ya watu, hasa wale ambapo mara nyingi wako kando ya jumuiya. Kwa hivyo tunazingatia sana kukaa na watu, sio wale ambapo labda utakuta tutakaa kule vijijini, tutakaa kwenye estate ambazo sio zile za hali ya juu sana. Na basi na kazi pia. Kuna wakati alikuwa Nazareth, alikuwa hata ameajiriwa na masista wa Puakreas, lakini kumbe alikuwa ni hermit wakati ule. Haya basi, tuna maisha ya kazi ya kawaida sana, kwa maana tunajua Mungu yuko kila mahali, yuko kwa hizo kazi. Tukifanya hizo kazi tunaelewa wale wanasosifanya, tunaelewana nao, tunaweza kuwasiliana nao kwa urahisi, na pia tunaelewa kupitia sisi wenyewe tumechoka. Kwa hivyo mingi ni sala na nasema ni kama apostolate ya urafiki na watu. Yaani ukiwa rafiki mko mnalingana na mnaelewana na mnajaliana. Kwa hivyo tunajali wale ambao tunaishi karibu nao, pamoja nao. Ushirika huu wa walei wa Mtakatifu Charles de Foucauld ulianza wapi hapa nchini Kenya, na mko na wanachama kama wangapi na mnafanya nini? Swali kuanzishwa kwa walei wa Charles ilianzia hapa tu, inaitwa South B. Nilikuwa ng'ambo masomoni, nikasoma nikamaliza. Niliporudi hapa nikaenda kwa sister, nikamwambia nilikuwa mwalimu wenu, nataka nyinyi mwe mwalimu wangu. Ni wapi ninaweza kushiriki maisha ya sala na ibada na huduma kwa watu? Kanambia wako wale fraternity, lakini hapa Kenya bado hawako wengi. Pengine mtu akitaka kujiunga na nyinyi sasa tuseme mtu akitaka kujiunga na sisi ni kuandikia Little Sisters, ambao utapata anwani zake kwa Mary, halafu wao watawaelekeza, au mimi mwenyewe kama mlei. Lakini ni vizuri, hamna shida, sina hamu sana ya hiyo. Nina hamu ya kwamba jina litangazwe hapa. Mwaka wa tuseme kama 2000, wakati wa beatification, tulikuwa watu wengi sana hapa Nairobi, hasa Korogocho, Buruburu na South B na Kibera. Ikawa huyu mtu hajulikani Charles. Ukijua yake kwa mapadri wanasema ai, huyu ni nani? Alikuwa mkoloni Mfransa, wachana na yeye. Ni hivyo tu. Juzi mimi nikachaguliwa nikawa responsible for the whole continent, African continent, I and my wife. Na ikawa ni kwanza ningetaka kuwafahamu wako wapi, swali lako. Nikaambiwa wengi wao kama zaidi ya 1000 wako DRC. Nikasema mimi nataka kwenda huko kuwaona. I took a bus from here, Kigali. I slept in Kigali, then I went to Bukavu, eastern side of Congo. Huko ni wengi sana.
nikarudi hapa Kenya. Nikauliza na wapi tena? Arusha nikaenda, ni wengi. Nikaenda Mwanza, ni wengi sana. Halafu nikaambiwa kuna wengine wanakaa na pygmies, hata hakuna mtu amewaona na wamekuja huku. Nikasema nataka kujua wako wapi. Nikapanda Kenya Airways hapa Kinshasa. Hapa nikachukua ndege ya kawaida, zile za matatu za huko. Nika travel another 1,000 kilometers eastwards to a place called Kananga. Pygmies na nikawakuta huko na wako wengi sana. Sasa hapa Kenya tulipoanzia na tukapanuka sana, lile swali la mapadri likatuzima. Sasa tuko wapi? Where can you see us working? As sister have said, if you come to this is Pema, pamoja elimuni kwa maendeleo na afya, or Peter and Mary, my wife is called Mary. We have a Pema Education Center where we break a kind of a wall dividing us and the estate, and ourselves. Tukawaleta wanafunzi wengi sana, na tumekuwa tukiwaelisha hapa leo. Ukienda kesho utawakuta kwa shule, wanatoka kwa slums wanakuja kwa shule, na sasa wana shoot like arrows going to high schools everywhere. Amen. And they were just nobody. And so that's where we are. And this particular call from the Little Sisters, for me and the international fraternity, is to wake up and announce and popularize. There was a man called Charles de Foucault who spent his life in worship and work. He wanted economists, doctors, everybody to go into the society and witness the wonder, the miracle of friendship based on Jesus Christ. That's what I try to do. Tunaongea na wafuasi wa wawili kati ya wale 10 ambao wametangazwa watakatifu. Hapa studioni kuna wafuasi wa Charles de Foucault pamoja na mtakatifu Anne Maria Francesca Rubato ambao wanatuelezea zaidi kuhusu hawa watakatifu na fadhila za kiimani ambazo zimewafanya wao wenyewe watake kumfuata huyo Yesu kupitia kwa mifano ya hawa wawili. Baada ya kitambulisho, tunataka kuwajua zaidi na jinsi ambavyo ungependa kujua kuhusu watakatifu hawa masista na baba katika maisha yao ya kila siku, utawapata wapi? Baada ya kitambulisho, juu ya Mwamba huu. Wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. St. Clair Girls Secondary School in Elbagon, Nakuru County is a private educational center that is owned and managed by the Little Sisters of St. Francis. We are committed to empowering the girl child through provision of holistic education with emphasis on good morals and academic excellence. Join us today and reap the best from our top-notch learning and boarding facilities, including 3 science laboratories, a modern library, and a resource center for further research. The school has a perimeter wall, 24-hour CCTV surveillance, and hot water system in all dormitories. Applications are open for Form 1 students with 340 marks and above. For admission procedure and any other inquiries, send an email to stclairelb@yahoo.com or call us on 0723 408 667 or 0728 288 987. Experience true nobility in academics, spirituality, talent and cultural diversity. St. Clair Girls Secondary School. We breed success through prayer, hard work and determination.
Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry. Wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaishinda. Karibu tena mtazamaji juu ya mwamba huu, ikiwa leo tunafurahi pamoja na kanisa zima baada ya wafuasi wa Yesu 10 kutangazwa kuwa watakatifu, na pamoja nasi studio tumekuwa tukiongea kuhusu wawili kati yao ambao ni mtakatifu Charles de Foucauld na Anne Maria Francesca Rubato, na wafuasi wao wakiwa nasi hapa. Kati ya mengi ambayo aliandika mwenyewe mtakatifu Charles de Foucauld alipokuwa katika jangwa la Sahara miongoni mwa watu wa Tuareg ambao wako katika nchi ya Algeria na Morocco, ni mengi ambayo yameandikwa. Naweza kupata vitabu hivyo katika sehemu ambazo wanauza vitabu hapa nchini. Kuna safari yake kutoka Ufaransa kwenda jangwani kuishi na Watuareg. Na tunapoongea kuhusu watakatifu na maisha ya kila mmoja, tumealikwa na kanisa kama wito wetu ni kuwa watakatifu. Maisha haya sasa kila mmoja wetu anapaswa kuishi vipi? Tunajua kwamba huyu alikuwa kijana na ambaye kama vijana wa siku hizi wengine ambao wana uwezo wa kupata maisha ya raha kwenye familia baada ya kusoma, na wengi wanapotoka, wachache bado wanaendelea na imani. Yanatufundishaje maisha ya huyu ambaye alipitia katika ujana? Sister Tabitha, utuelezee maisha yake na maisha ya sasa ya vijana wa sasa yanalinganaje, na tofauti ziko wapi katika kutafuta utakatifu? Naona inalingana sana, manake vijana wa siku hizi wako na changamoto nyingi, na unakuta mwelekeo pia mara nyingine wanakosa. Na ndivyo hivyo Charles ilitokea kwake, ndio akapotelea tu, akafikiria na mambo ya dunia hii haikumuridhisha. Na pia vijana wetu hawaridhishwi na hayo mambo ambayo labda mara nyingine wamejikuta wako ndani yako. Kwa hivyo lakini aliweza kugeuka na akafanya U-turn kabisa. Na kitu kimoja kilimfanya ni kwa sababu aliona wema wa watu wengine kule Waislamu, hawakuwa wa dini yake wala wa kabila lake. Alafu aliporudi kwao, ambapo alikuwa amepotea miaka 8 wakati alikuwa kwenye hizo raha, hajaonekana kwa watu wao. Aliporudi alipokelewa vizuri kabisa, na akawa sasa akageuka. Alikuwa tata anataka kujua juu ya kanisa. Akaenda kwa padri yule ambaye alikuwa na ujuzi mwingi huko Paris, anajulikana. Akasema anataka kuelezwa. Naye huyo padri akamwambia, piga magoti uungame. Akaungama, alikuwa ni kama tu. Akaungama, na papo hapo padri akampokesha. Na papo hapo akabadilika, ndipo alitenda kuwa pia kati ya wengi watakatifu ambao waliongoka. Mtakatifu Paulo mwenyewe alikuwa mpinga dini, Mtakatifu Agostino, Mtakatifu Francisco wa Asizi. Sister Marieta, tuelezee katika maisha ya sasa, vijana wa sasa, kwa nini sasa waishi maisha ya utakatifu? Kwa mfano kama sister, is there value of being a sister nowadays for our young beautiful girls out there? Personally, I can say there's value. Anna Maria Francisca used to say that when I have Jesus, I have everything. And that is what we, the Capuchin sisters of today, value. That means when you have Christ in your life, you never lack. You have everything. You are complete. And so, when you look at the current society and how the young people are living, I would say there's value when one engages himself or herself into the life of Christ. When you dedicate your life to Christ in whichever way. Like Anna Maria, who said that when I have Jesus, I have everything. We all
concur to that as Capuchin sisters. And we would also encourage young men and women to also choose the same way. Because when you have Christ, you have everything. Anna Maria valued prayer, and the Eucharist was the center of her life. Tu katika utawa ama katika kuwa fala ama kuwa sister, lakini pia katika maisha ya familia, maisha ya ndoa. Baba, utakatifu katika maisha ya familia, kwa mfano wa maadili tunayofundishwa na Hawa, imani kwenye familia, nini ambacho kinaweza kuchangia utakatifu kwenye maisha ya familia, baba, mama na watoto katika hali yako? Mimi naamini kama tukifuatilia kabisa what John Paul II wrote, Missio Redemptoris, the 8 ways of evangelization. In Article 42, he says, the power of example is very great. Live the faith. Now, myself and my wife, very humbly, on our knees, pray that we live in a way that our children will wonder, who are these people really? And ask questions. And therefore we leave our house open and welcoming. And I was joking with my wife yesterday about a watchman who came all the way from quite a distance from the gate where we entered into a house to ask for 2 things: water and ability to charge the phone. He passed through all those houses. So well, maybe the will of God, perhaps we are shining that. So I think families can, as Sister says, if families are rooted deeply in Jesus Christ and they know Him, indeed, they'll be very different and they can evangelize. And that's what the church said in 1967. That example of this man, this crazy man, you can call him so, he was terribly crazy, only was saved by God. By his life, the way he lived reflects what the church, as church, is called to do if they are faithful and obedient to their founder, Jesus Christ. So as you said, living an authentic life founded on Jesus Christ. If you are married, are we single-minded in our commitment to our past spouses? Absolutely so. Not in words, truly. In terms of difficulties, in terms of joy. Can we also discuss with our youth about it? Since I was called by the sister to come, I've been trying to find out an opening. And my son was, I was watching YouTube, James Webb telescope, the current position. With the sum he created the human mind, with the power of God, a million miles away, observe the universe. I asked my brother, my son, John Macau, do you know about James Webb? So I think if the church could try an integration, somebody lives a life today informed by both science and faith and infects the surrounding, even the society could change. Like we say in the Catholic Men's Association, good church, a good family, good church, good society. Na pengine kama sister, mtu angependa kujua zaidi kuhusu maisha yenu na maisha ya huyu mtakatifu Maria Francesca Rubato, atawapata vipi? Angependa kujua zaidi kuhusu, pengine ni msichana ambao angependa kujua atajiungaje na shirika, ama kujua zaidi kuhusu maisha ya mtakatifu huyu, atawapataje? Atawapata wapi? To the young ladies out there, the Capuchin sisters are present in Kenya, in the Diocese of Nakuru, Gong Diocese and the Archdiocese of Nairobi. We are also in other countries, like in Cameroon, for those who are watching us. We are in Cameroon in different communities. We are in Eritrea, we are in Ethiopia, and Malawi, that is in Africa. For those who are in Kenya, you can contact our vocation promoter through this number, 0701 36 1653. 0701361653, our vocation promoter. Asante. Sister, mtu ambaye angependa kujua kuhusu shirika lenu, pengine kutaka kuwa rafiki wa mtakatifu Charles de Foucauld, atawapata wapi na vipi?
Kwa hapa Kenya tuko Nairobi, Kibera, South B na Umoja. Alafu tuko Kajiado na Kericho diocese. Kericho tuko kwenye mashamba kunaitwa Kebeneti. Na sasa na telephone ni 07 11 59 35 57. Sasa baada ya kutangazwa kuwa Mtakatifu Charles de Foucauld na Anne Maria Francesca Rubato, nini kinafuata katika maisha ya shirika lako sister, baada ya sasa huyu somo wenu, huyu mfano wenu ametangazwa kuwa mtakatifu? Nini kitafuata kwenye maisha ya shirika? Naona ni kuendelea kuishi na pia tukiweza tuweze hata kusambaza zaidi maisha yake, ili ijulikane kwamba inaweza kuongoza watu katika maisha. Na ni kwa maana tuko kila aina, kuna hata mashirika yale ni tofauti tofauti, hata kuna ya mapadre ambao wanashikana inaitwa Caritas, Jesus Caritas, hata kuna na masista ni wengi na pia brother. Kwa hivyo kuna mashirika mengi ile tungependa labda waone kwamba ni kweli ni kitu kinachoweza kuwasaidia kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo tutajaribu kama alikuwa anavyosema, tutajaribu kujipanga vizuri, tufanye kitu ambacho kinafanya ajulikane, asaidie wengine kama vile sisi ametusaidia. Lay Fraternity of Charles de Foucauld, nini kitafuata sasa baada ya huyu msomo wenu, msimamizi wenu kutangazwa mtakatifu katika maisha ya ushirika huo wa walei wa Mtakatifu Charles? Ya karibu sana. Mambo ambayo yatafuatia ni haya. Tarehe 22 mwezi wa 7 Majezuiti watatangaza, kwanza kutangaza tu 11 essays by people who have lived that faith under the title Brother to All. Then every of the 12 people say their experiences, how they have experienced Jesus through Charles. It is because there's to Jesus in the footsteps of Charles de Foucauld. Pili, the Maryknoll fathers, missionaries in the US, the official Catholic lay organization in the US, are publishing the same essays as a book. I'll get several complementary copies. Now, what about practically? Neona ukicheka, sisi amesema kujipanga ukacheka. Sisi tutajipanga, lazima tujipange. Na tumeongea hayo wakati tulikuwa tunangojea father. Jamani, tujipange kileo. Ili yote yaweze kupangika. Sister Marieta, nini kitafanyika sasa kwenye shirika baada ya huyu mama yenu, bila shaka baada ya maombi ya wengi na Mwenyezi Mungu kuonyesha mfano kwamba sasa yeye ni somo wa wengi kuwa mtakatifu? Nini kitafuata kwenye maisha ya shirika? I think the most important of all is, as I said it earlier, Anna Maria died, but she's alive. And she will continue to be alive in her daughters, that the Capuchin sisters of Mother Rubato. And in this, now that she will be canonized, we are to begin afresh. Though we have been living the charism and our way of life, we are called again and again to continue ensuring that the charism that Anna Maria began continues to be alive in the present society. And I think that is the most important of all. Tukiongea na wao wafuasi wa watakatifu wawili kati ya wale 10 ambao wametangazwa na Baba Mtakatifu Jumapili ya 5 ya Pasaka, Mtakatifu Charles de Foucauld pamoja na Anne Maria Francesca Rubato, na wafuasi wao wamekuwa nasi kutuelezea zaidi kuhusu hawa mashahidi wa imani na maisha yao ya fadhila na imani. Neno la mwisho Baba. Shukran sana kwa Mungu kwanza kwa sababu ya zawadi ya imani. Pili, kwa Charles. Lakini kabisa kwa kanisa
kunibatiza, kunifunza, kunipenda na kunionyesha njia ya kufuata Yesu. Kama ningejaliwa nami nipashe huo moto kwa the new generation, that would be enough. Asante. Sister Tabitha, neno la mwisho. Na kwangu ni furaha sana kujua huyu kaka yetu alikuwa anajiita kaka mdogo na wa wote pia na tena wa Yesu. Sasa hivi atakuwa anajulikana kwamba hata yeye maisha aliyoyaishi yataweza kuongoza wengi na kusaidia kanisa. Na sisi na basi ni asante kabisa. Na pia kwetu pia ni changamoto tuweze kuanza upya. Yaani inachokosa maisha yetu kama hatuja kuwa labda tukifuata vile alivyofanya ama tulivyotaka tangu mwanzo. Yaani ni kuamsha, inatuamsha pia. Asante sana. Neno la mwisho. I just want to say to the young men and ladies out there watching us, those who may not be willing to join either priesthood or sisterhood, we also have lay Rubashans. Those are lay collaborators of the Capuchin sisters. We call them lay Rubashans. It's for married men and women, so anybody can join. And with the Capuchin sisters, with the lay Rubashans, we have one thing. The gospel is our way, is our rule of life. Walei ambao sio masista, lakini ni walei ambao wanaishi katika mafunzo na kutafuta kuishi mifano ya mtakatifu mtakatifu Anna Maria Francesca Rubato. Wanapatikana wapi ama mtu angependa kujua zaidi? In Kenya we have them in the Diocese of Gong, and then we have them in other countries, in Africa and out of Africa. Asante sana. Asanteni sana kwa kupata muda kuweza elezea zaidi kuhusu watakatifu. Na ni utajiri wa kanisa kwamba orodha ya watakatifu inaendelea kuongezeka. Tunasema mtakatifu wa siku ya leo, hakuna siku ambayo ina mtakatifu mmoja, kwa kuwa ni mamilioni ya watakatifu. Na kwa wale ambao pengine watakuwa wakitafuta majina ya kuwaita watoto wao wanaozaliwa, wanaobatizwa, umeongezewa na Baba Mtakatifu majina 10 zaidi, na kati yao unaweza kumuita mtoto wako wa kiume Charles Eugene de Foucauld, mtakatifu kutoka Ufaransa, ama uite mtoto wako Anna Maria Francesca Rubato, imeruhusiwa. Ama vipi? Basi kwa niaba ya wengi waliofanikisha kipindi hiki, asante sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Ni mimi wako Peter Wawero, ndugu Francisco Mkapuchini. Juu ya mwamba huu, Mungu akubariki na kukulinda. Wewe ndiwe Petro, Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Capuchin TV, your Catholic identity. The KCCB St. Luke's College of Health Sciences North Kinangop is open for applications for the May and September 2022 intakes. The college is certified by the Nursing Council of Kenya and TVET to offer diploma and certificate